to this exciting episode of Kappa Prime Time. In today's episode, our guest will be having a chat with us. Our very first guest is Jeevan B. Manoj. He is an inspiring person for sure. He's also a Microsoft engineer, and also he is the central character of one of the documentary which won the Kerala State Award very recently. We'll get to know more about Jeevan. Hi, Jeevan. Welcome to Kappa Prime Time. Hey, thank you. How are you? How's life going? Good. Life is Super. good. Happy to hear that. You're working from home, I believe. Like, Yes. Yeah, 7 മാസമായി. Okay. I hope everything work-wise എല്ലാം okay ആണല്ലേ ഇപ്പൊ? Yeah. എല്ലാം okay ആണ്. അപ്പം work from home smooth ആയിട്ട് പോകുന്നു. അടിപൊളി. Let me just congratulate you for the documentary. ഇപ്പം അതിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So, ജീവനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ. So, how do you feel about it? I'm feeling very happy. Thank you. അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം I'm really happy that to get this the documentary got this award. And just tell us about that documentary. How did the person Ritvik approach you, and how did it all start? Yeah, sure. അപ്പം ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഋത്തിക് ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തുകൂടെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഹെസിറ്റന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് പോരേ ചേട്ടാ. അപ്പം I look at myself as a normal person. അപ്പം I know of course the disability is really part of my reality, but I don't want to be defined by the disability itself. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് I said I was like I said I was hesitant. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ എന്റെ ജോലിക്ക് പോയി. അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് 2-3 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടി എന്റെ സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്യാൻ. അപ്പം അവിടെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു they really got it had a positive impact on their lives. They felt motivated. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, see if my story and my journey through the challenges, if it helps people feel good about life or if it motivates them, it's always a good thing. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, okay, this documentary will give me a bigger audience to share my story. But then it finally fell into. Somebody once asked me, Jeevan, you have never walked, you're not walking, and you will never be able to walk. Why then do you wear shoes all the time? Well, for me, wearing shoes is part of the whole grooming process, and I see absolutely no reason why I should make compromises in it just because I was born with a disability. You have to really love yourself before you can truly love others. Jeevan, always, Jeevan അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് Jeevan is always positive, of course, and we love that you're being positive in whatever you do. And എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതും is in a positive way. So, definitely at the very starting, when we were like kids, നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ we wouldn't take life as it is. നമുക്കും ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. But which point of time you decided that, things have to be positive, the way I speak have to be positive? So, എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു thought process മാറിയത്? അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ചേഞ്ച് നെവർ റിയലി ഹാപ്പൻഡ്. അപ്പം ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, എന്റെ ഓർമ്മയുള്ള കാലം തൊട്ടേ ഞാൻ ഈ ഡിസബിലിറ്റി എന്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി ആയി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം I never really looked at it as a problem that needs solution or as it as being a challenge where I have to condition my mind to face it. So it's just who I am. I cannot walk. അപ്പം that's part of my reality. അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്റെ maybe the support that I had from my parents. അപ്പം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളപ്പം I think it's very easy in many ways. You have all the support from everybody around you, so you don't really need to have a mind shift
or something like that to face the challenge. സാധാരണ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അവർ കരയുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരാറില്ല. പക്ഷേ ഇവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് 2 കണ്ണിൽ കൂടെയും ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, ആ വേദന ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾ കരച്ചിൽ നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് ഏതോ പരിചയമുള്ള നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൾ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നോക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. ദാറ്റ് വാസ് എ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെക്കണിങ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ ഹീസ് പാർട്ട് ഓഫ് മീ. നമുക്ക് എന്തും ചെയ്ത് ഇയാളെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നൊരു നിമിഷമായിരുന്നു. What is more exciting was like you said you are normal and you always have been normal. You do exercise, you do weightlifting. I mean that's so so nice to listen. The people ippam verde nadakkunna oru vyakti aanengil polum they don't have time for this, but you make sure that it be your attire, it be your body, everything is maintained the way it has to be. So again, how do you manage the time, job idellam kudi? അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് is very important. It's not just about your physical well-being, but also about mental well-being as well. അപ്പം I really, let's say I have a bad day. At the end of the day, if I come home and work out, I feel really good. അപ്പം so I think that kind of gives me that motivation to continue doing it regularly. So it's something which I really enjoy doing. ഞാൻ എന്നും ഒരു അരമണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് എക്സസൈസ് mean a lot to me. അപ്പം it's not just about a healthy body, but equally about a happy mind. I've read somewhere that your body is ultimately the only place that you have to live. I want to be on top of my game, both physically and mentally, and working out plays a big role in that. മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ സംതിങ് വെരി ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദർ. സോ ഹൗ ഇസ് വർക്ക്, എവിടെയാണ്, വേർ ആർ യു ബേസ്ഡ്? ബാംഗ്ലൂർ ആണോ? Bangalore. Out of Bangalore, yeah. Okay, right. So right now ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു, കോവിഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ? Okay, so how are your friends in the എവിടെ? ഫ്രണ്ട്സ് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണോ, നാട്ടിലാണോ? കൂടുതലും ബാംഗ്ലൂരാണ്. സോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റിയലി എ ഡ്രീം കം ട്രൂ മൂമെന്റ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. അപ്പൊ കുറെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇറ്റ് വാസ് quite challenging, but really worth the effort, I would say. അപ്പം ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിയലി എൻ്റെ തേർഡ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പം the facilities there, I think, at least from an disability or accessibility perspective, is some of the best in India for sure. അപ്പൊ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് I don't really feel like a disabled person. എൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റി റിയലി vanishes. അപ്പം എൻ്റെ ടീംമേറ്റ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോകും നിനക്കൊരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, വി ഡോണ്ട് കൺസിഡർ യു ആസ് എ ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റീസൺ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് സോ ഗുഡ്. അപ്പം അവര് പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും എനിക്ക് എന്റെ വീൽ ചെയറിൽ പോകാൻ പറ്റും, അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫീസിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ അവർക്ക് എന്നെ എടുത്ത് എന്റെ വീൽ ചെയർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമായിരുന്നെങ്കിൽ they would definitely not feel that way. അപ്പം how the infrastructure is enabled has really enabled me as well to lead as normal a life as possible. Thank you. ഇവിടെ ജീവൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ജീവനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 കൊല്ലത്തോളമായി ജീവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ടീമിലെ ഏക മലയാളി കൂട്ടുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ ജീവൻ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങളെക്കാളും പലപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും ഇൻവോൾവ് ആവുക. So, what are your other hobbies, Jeevan? We'd love to know. എന്തൊക്കെയാണ് interest? Do you watch movies? Do you go for movies? Are you a movie buff? Yeah. I love movies. I wouldn't say I'm a movie buff, but തിയേറ്ററിൽ പോയി മൂവി കാണുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ആക്ച്വലി PVR is wheelchair accessible.
അപ്പൊ അതും എനിക്കൊരു it makes a big difference for me. പിന്നെ ഹോബീസ്, ഞാൻ ഒരുപാട് ബുക്ക് വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. So I kind of try to read maybe 2 books in a month. പിന്നെ right now I'm learning to play the guitar as well. That's what I was about that. Mouth organ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So just tell us, our instrument is there with you? Would you mind playing for us? No, I mean the mouth organ. I'm a very amateur player. I wouldn't say I play well. So, Okay. But I can talk about it. Okay. Particularly, music for me is something very important. അപ്പൊ എനിക്ക് മ്യൂസിക്കലി ടാലന്റ് വളരെ കുറവാണ്, ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിൽ ഞാൻ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോബിയാണ് മ്യൂസിക്. അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ എനിക്കൊരു ഐ ഹാവ് എ ന്യൂ ഗിറ്റാർ ടീച്ചർ. ഈസ് എ വെരി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ. ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആസ് വെൽ. അപ്പോ we are both working a lot towards my learning. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ he also had to make some accommodations. അപ്പൊ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ because of my disability it's a bit more challenging for me, but he is also very cooperative. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലെ മെയിൻ ഹോബി is really being focusing on guitar and maybe hopefully reaching a level of playing where I am satisfied with it. जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. ജീവൻ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? Interesting. Okay. I don't know if I get to choose, if I get to choose my own career, I would want to choose music as a musician. But I don't have talent. Definitely I don't have talent to be a professional musician. So probably if not a software engineer, maybe I would have pursued a career in physics. Okay. Physics is something which I was very interested in school. Okay. Maybe. Okay, and I've also heard that you draw paintings ചെയ്യാറുണ്ട്. Pencil drawing or? Mostly pencil drawing. അത് ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെർസ്യൂ ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് പെയിന്റിങ് ഞാൻ കൊച്ചിലെ ഒരുപാട് പഠിച്ചായിരുന്നു. സാർ എനിക്കൊരു ഡ്രോയിങ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. Have you been invited to give talks? Definitely motivational talks and talks but we have seen small videos which is quite inspiring from your end. So have you been to places motivating people? I have had a few opportunities, particularly in Bangalore, to talk about my disability. I mean, not like a full-time motivation speaker, but there were some opportunities where it was relevant. For example, Uber leadership summit ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ. അപ്പം ഊബർ റീസെന്റ്, not recently, I mean it's been like 1.5 years, ഒരു സ്പെഷ്യലി അക്കോമഡേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ സർവീസ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പൊ വീൽ ചെയറിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ക്യാബില് there's a ramp, motorized ramp, so anybody in a wheelchair can get into the cab and go to any place, just like a normal cab, but it is specially accommodated. അപ്പം I was one of the early adopters for that service. അപ്പൊ അങ്ങനെ they invited me for their leadership summit to share my journey, how that made a difference in my life, and how it would motivate the leadership in other places in India, Uber leadership in other places in India to bring out a similar service. That was something which I really enjoyed. I think it was a great experience for me,
and they said, well, some of the leaders promised me that they will also work on ensuring that the facility is there in the other parts of India as well. ഗ്രേറ്റ്. ജീവൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ പീപ്പിൾ ലുക്ക് അറ്റ് സം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ളവർ വെച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിഫ്ലെക്ട്സ് ഇൻ ദിയർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ് വെൽ. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അത് സോഷ്യലി സൊസൈറ്റിയിൽ അത് ഇസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ദേർ? ഡു യു തിങ്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്? Definitely, that bias is definitely there in the society. I have been very lucky. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് വളരെ കുറച്ചാണ് എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് I consider that as a big blessing that I've had. But it is definitely there. The bias against people with disabilities is there. So I think the best way to really face it is to ask people. So let's say you meet a person with a disability, you don't know about what he or she can do. It's always a good idea to just ask. Can you do it? Is it possible for you to do it? Instead of assuming that okay, this person is in a wheelchair, he or she cannot work late night, or he or she cannot travel a lot. Appo adinekattilokka nallathu just ask that person. Correct. Yeah, so that's something which I would say. Last year actually I had an eye injury, and that's when I decided that I have to be an eye donor. So a big percentage of the blindness in the world can actually be solved if we have enough donors. Somebody once told me, if you donate your organs in this life, you will be born without those organs in your next life. So by that logic, I probably donated all my organs in my previous life, and if that is the case, I am quite proud of that. So just tell us about your family. I think you have a brother with you. So ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ? അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ, വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയൻ ഉണ്ട്, അമ്മമ്മ, അച്ഛൻ്റെ അമ്മ. അപ്പം അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അമ്മ ഷീസ് എ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, and my brother is working at Oracle. He is also a software engineer. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവന്റെ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആക്സസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. ബട്ട് കുറെ കമ്പനീസിൽ ഇല്ല, ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ, ഓർ അവര് ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് എ കമ്പനി ലൈക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിളെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വൈ നോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരുന്നില്ല? ഹാവ് യു ഡൺ എനിത്തിങ്, ഓർ ആർ യു പ്ലാനിങ് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ദാറ്റ്? I think it's really tricky, because one of the things that I would say is these things are expensive. Okay. See, to make these accommodations, some smaller companies really struggle to do that, because let's say I want a ramp there, or if I have some other accommodations, they might have infrastructure limitations, particularly in Kerala. But it's always a good idea to start. Start small, but then you can scale it to a bigger address a bigger set of disabilities, diverse set of disabilities. അപ്പൊ അതെനിക്കൊന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വേണം to really make that mindset change happen. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ട്രിക്കിയസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് ദ ലെസ്സർ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. ദ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ഇസ് ദ ബിഗർ ചാലഞ്ച്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു എന്ത് സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഏർലി ഫേസിൽ അക്സസിബിലിറ്റി ഒരു ഫാക്ടർ ആക്കി വെക്കണം. Let's say you're building a new building, or in the early phase design and make sure that a person with a disability can come. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, can somebody with a disability, can a person with low vision use the app? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏർലി ഫേസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. Or let's say you are a restaurant owner, okay? So let's say you only have a couple of steps to your place, but for somebody in a wheelchair, ഒരു small step ആണെങ്കിലും it's really the end of the road for that person. Appa, is there something that you can do? Maybe you can have a temporary ramp which that person can use. Appa, it's some people think of it as a good to have, but it's really not a good to have. It's a must have thing.
Correct. സോ അപ്പം നമ്മൾ ഏത് സ്പേസിലാണോ ആ സ്പേസ് we should really think if we can make it more accessible. If somebody in a wheelchair, can that person come and do what you're doing? അപ്പം അത് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് all other challenges, all other things will fall into place. Very true. ജീവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ജീവൻ ലൈഫിൽ? Who has been inspiring you? Inspiring, I would say my parents and my family really motivates me for all the support that they have given, my brother and my parents. So they are always there for me. So that kind of inspires me to do my best because they have a lot of trust on me. Pinne allada as an inspiration, Stephen Hawking was a great inspiration for me. Okay. Yeah. So his outlook on life was amazing. So coming to entertainment, ആരെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? ആരാധിക്കുന്ന actor, I mean my absolute favorite actor is Al Pacino. Okay. The Godfather is my favorite movie, all-time favorite movie. അടിപൊളി. പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി is so amazing. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ എന്റെ favorite actors I would say are Fahad Fasil and Saubin. They're my favorites right now. So if you get a chance to meet them, I mean, have you met them or? No, not yet. Okay, so definitely, hopefully, we'll get an opportunity to meet them, so you can share your excitement with them. Super. So, anyways, Jeevan, it was really nice talking to you. Just keep keep that positivity in you, keep inspiring people, and thank you so much. And once again, congratulations for the documentary, and thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much for having me. Pleasure. Bye.